has stated that a century-long ban on gay pride parades in the capital was illegal. Last year, Russian LGBT activists applied for permission to hold gay pride parades in the capital to the year 2100 2112. It's that far ahead into the future. That's the problem. hele Oekraïne. Het is een enorm risico dat hij neemt. In zijn speech, zijn oorlogsverklaring, zeg maar. Daar zegt hij ook iets heel interessants. Hij zegt, wij beschermen de conservatieve wereld, eigenlijk, niet in zoveel woorden, maar parafraserend. Wij beschermen de conservatieve wereld tegen het opdringen van decadente, gedegenereerde Westen, zo ziet hij dat dus. Ja. Zijn project is ook veel groter dan alleen maar Oekraïne misschien. Hè. Hij voelt zich echt in oorlog met het Westen, met een andere beschaving. Ja. En hij heeft daar dus kennelijk enorm veel voor over, want wat wij hier zien, dat is natuurlijk, dat hadden we eigenlijk nauwelijks kunnen voorstellen. Nee, vanochtend hebben we... Ja, het beeld ontstaat bij ons, we moeten ook voorzichtig mee zijn, voor het deel wat wij kunnen zien, dat het moreel bij de Russen niet heel hoog lijkt te zijn. We zien ook jonge dienstplichtigen die gevangen worden genomen. Wat zegt dat u over de staat van het Russische leger? Nou, ik denk dat het Russische leger vooral voor de gek is gehouden door Poetin. Met het verhaal dat ze de mensen in Oekraïne als het ware gingen bevrijden van een nazi-regime. Want daar heeft hij voortdurend zo genoemd. Ze waren eigenlijk alleen maar op oefening langs de grens met de Oekraïne en in Wit-Rusland. En nu gingen ze ineens de grens over om de bevolking te bevrijden van een nazi-regime. Ik denk dat de meeste Russische soldaten hebben verwacht dat de bevolking hen met open armen zou ontvangen. En dat is dus lelijk tegengevallen, want de bevolking heeft zelfs de wapens tegen hen opgenomen met kalasjnikovs en molotovcocktails. Zeker die gevangen zijn genomen en die geïnterviewd worden. Het blijkt allemaal uit dat ze ofwel onder valse voorwendselen deze oorlog in zijn gestuurd. Ze waren op oefening in Belarus bijvoorbeeld en moesten ineens hun buurland Oekraïne gaan binnenvallen. Moeten bijvoorbeeld op strooptocht gaan om aan eten te komen. Dus ja, dat motiveert niet echt, kan ik zeggen.
gebouwen waar bijna niets meer van over is. In verschillende steden vlakbij Kiev is voor het eerst te zien hoe groot de chaos is. Russische soldaten zijn hier weggetrokken. Waarom dat is, weten oorlogsdeskundigen niet zeker. In deze enorme staalfabriek verscholen Oekraïense militairen zich wekenlang. Het is een goede plek om je te verstoppen, want op het fabrieksterrein staan veel gebouwen. En daaronder zijn grote schuilkelders. Vanuit daar vochten de Oekraïners tegen de Russen die de fabriek hadden omsingeld. Путина с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он обратил внимание на закон о запрете пропаганды гомосексуализма, принятый в некоторых регионах России. По мнению голландского премьера, это может ущемлять права сексуальных меньшинств. В свою очередь, президент России подчеркнул, что такие законы принимаются не на федеральном уровне, а на региональном и вместе с тем отражают настроение в обществе. Кроме того, Владимир Путин напомнил о том, что в Нидерландах есть партия, которая поддерживает педофилию. Я с трудом себе представляю, чтобы какой-то суд в Москве позволил бы функционировать организации, которая пропагандирует педофилию. В Голландии это возможно. Thank you all for coming. What storm, Mr. President? You'll find out. Give us a hint and Thank you, everybody. Thank you very much. From a sitting president, Donald Trump launching an assault on the integrity of the election, unleashing a barrage of false claims of fraud and corruption without evidence. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down
We're going to walk down, anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Hey NBC News viewers, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button down here and click on any of the videos over here to watch the latest interviews, show highlights, and digital exclusives. Thanks for watching. zich zorgen over maakt. En die zorgen die zijn behoorlijk groot geworden de afgelopen dagen, de afgelopen weken, maar zeker de afgelopen dagen.
former President Donald Trump's real estate company. The Trump Organization is charged with an alleged tax fraud scheme that involved paying executives off the books. A company can't go to jail, but this can be very, very problematic for his company. Trump's longtime CFO is expected to be the star witness. Alan Weisselberg pleaded guilty to 15 related felony counts in August. Those pleas and his testimony are in return for a lighter sentence. As for Trump himself, he is not personally charged. I don't expect that that's going to change, although it obviously could. That criminal trial is separate from the New York Attorney General's civil lawsuit. She's suing Trump, his company, and his 3 oldest children. That's for allegedly misrepresenting assets to get favorable loan rates and tax benefits. And those aren't Trump's only legal problems. The leader of the January 6th House Select Committee is giving new details about how he might testify before the panel. It may take multiple days, and it will be done with a level of rigor and discipline and seriousness that it deserves. I'm Amy Kiley reporting. De VS een soort van valse vlag-operatie aangaat, waarbij een tactisch kernwapen wordt gebruikt en dat Poetin daar de schuld van. Could be done with them right now because they're not looking so good. They're looking, but they are looking. Well, you have to work out a deal. They have to stop killing these people. They're killing all these people. Russische leger alle middelen die tot onze beschikking staan in Oekraïne zou gebruiken. En dat is geen bluff. President Zelensky ging op donderdag 6 oktober een cruciale stap verder. In een videoverbinding stelde hij de NAVO voor om preventieve nucleaire aanvallen uit te voeren. Details tonight about Monday's FBI raid on Donald Trump's estate in Florida. U.S. media is reporting agents may have been looking for documents related to nuclear weapons. So let's get right to Katie Simpson in Washington. Katie, it sounds very alarming, but can you take us through the details tonight? Now, this is according to the Washington Post. FBI agents searched former President Donald Trump's Florida home for classified documents relating to nuclear weapons. The Post is citing people familiar with the investigation, and agents were reportedly looking for other documents as well, but there are no specifics being reported on that just yet.
wees erop dat Zelensky opriep tot een nucleaire wereldoorlog. De Russische buitenlandwoordvoerder Maria Zakharova noemde Zelensky een monster. Poetin benadrukte dat er geen winnaars kunnen zijn in de nucleaire oorlog. De tegenstanders van Rusland moeten weten dat het dergelijke wapens heeft. Maar Rusland bedreigt niemand. De terreuraanslag op de Krimbrug van zaterdag 8 oktober, waarbij een vrachtauto tot ontploffing werd gebracht op het moment dat er een goederentrein langs reed, was een volgende stap in de oorlogsescalatie. Op maandag 10 oktober verklaarde president Poetin dat Kiev zichzelf op één lijn had gesteld met internationale terroristische organisaties. Moscow, and you have proven right, as always. It was at that point a reported rumour, but it seemed to have a bit of truth to it because, well, when he was in the White House, Putin behaved himself, particularly when he came to Ukraine. And then this week, the story was proved by none other than the man himself, Donald Trump. Have a look. Yeah. Everyone's saying, oh, he's a nuclear power. It's like they're afraid of him. You know, he was a friend of mine. I got along great with him. I said, Vladimir, if you do it, we're hitting Moscow. I said, we're going to hit Moscow. And he sort of believed me, like 5%, 10%. That's what you need. He never did it during my time, John, you know? No. We're all talking about it. No, it's funny. Why did he do this during the last 4 years? Because he quit. It's funny how she didn't bother you either. Yeah, no, she didn't bother me. I told him the same thing. That'll be next. Yeah. You know, that's going to be next. Taiwan will be next. You won't have any computer chips. So he's talking to golfer John Daly. Russische raketten bestookten in geheel Oekraïne militaire en strategische doelen. Demonstraties in de Europese hoofdsteden eisen een einde van de westerse wapenleveranties en dringen aan op een vredesakkoord. Het is de hoogste tijd voor Oekraïne en het Westen om realistisch in de spiegel te kijken. Eindelijk zelfkritiek toe te laten en plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. President Zelensky, have you felt any pressure from President Trump to investigate Joe Biden and Hunter Biden? I think you read everything. So I think you read text. I'm sorry, but I don't want to be involved to democratic, open elections of USA. No, you heard that we had I think good phone call. It was normal. We spoke about medicine. Of eastern Ukraine, of whom I speak, declared immediately that they would not live as hunted foreigners in their own country, and so armed themselves and formed themselves into what they declared were independent republics. And the Ukrainian armed forces, armed by the West, funded by the West, how did Zelensky get $1.3 billion in his bank account offshore, revealed in the Pandora Papers?
Gates Foundation. Die zitten overal in en hebben dit dan blijkbaar ook op de een of andere manier voor elkaar gekregen. Met als uiteindelijke doel wat alle middelen heiligt, dat iedereen moet worden gevaccineerd. Hè? Dat is dan dus alle vaccinatiebereidheidsondermijnende dingen, zoals die profilactische middelen, die moeten dan maar, met een leugentje op best wel misschien, moeten die opzij geschoven worden. Something on just that particular vaccine, but I certainly wouldn't have paused it and gotten front page news all over the world, and then people don't want it, and it probably even affects the others, because there's a big situation with a lot of people don't want to take the vaccine. Well, this played right into their hands, and they want me to do public service messages and everything about everybody taking the vaccine. And look, I guess in a certain way I'm the father of the vaccine, because I was the one that pushed it. To get it done in less than 9 months was a miracle. Fauci said it would take 3 to 5 years. He thought it was something that just wouldn't be that effective because it would take so long to get. I pushed the FDA like they have never been pushed before. I wouldn't exactly say they're in love with me. They have never. This is a very bureaucratic organization. I pushed them like they've never been pushed before, and that's why we have it. When they did the pause on Johnson & Johnson, I thought that was a very, very stupid thing to do. Verschijnen inpraatprogramma's, zijn geëerde gasten bij allerlei symposia en bepalen dus ook het beleid in ziekenhuizen en in tijdschriften en in farmaceutische speciale omgeving. Gewoon echt iedereen die iets in die wereld te zeggen heeft, zit aan een touwtje vast van dat uiteindelijke topinstituut. En ik vond dat wel verbazend, ook in Nederland. Hè, dus, want ook de Nederlandse universiteiten kregen dan wel een grant uit dat soort. Ja. De Willem Gates Foundation heeft ook grants verstrekt aan het Erasmus bijvoorbeeld, waar dan weer die gain of function research plaatsvindt. Erasmus is wel heel. Het gaat zelfs gaandeweg nog verder, want ook het militaire complex, vanaf ik meen 73 was biowapens als wapencategorie verboden. Dat is toen door Nixon afgekomen. En daar is best serieus de hand aan gehouden. Maar er is wel in het kader van vaccinatie, je moet toch je militairen en ook je burgers beschermen tegen een eventuele aanval daarvan. Dus via dat geitenpaadje zijn ze vanuit de militaire kant toch in die vaccinatiehoek terechtgekomen. Want dat is dan gewoon puur defensief, zou ik maar zeggen. Dus daar loopt dan toch ook wel weer een behoorlijk lijntje. En dat is weer verbonden met geheime diensten en zo. Dus er blijkt dan dat in die pandemie-voorbereidingssessies die er geweest zijn, waarvan dat event Tour One er maar 1 was, maar er zijn er veel meer geweest. Daar spelen dan al dat soort partijen ook weer een rol. Dus niet alleen maar, Bill Gates speelt daar een majeure rol. De WHO. Er is een praktijk ontstaan van iedereen die iets te melden heeft in die wereld, is verbonden met dat netwerk. Absoluut zeker. Want als dat niet zo is, dan worden jouw artikelen ook niet geplaatst. Dan word je niet uitgenodigd op een praatprogramma. Dan wordt je boek niet meer uitgegeven. Ik bedoel, dat gaat heel makkelijk. Hè? Het is natuurlijk een gigantische geldstroom. Je ziet het de hele, en dat is de Amerikaanse samenleving nog wel een stukje erger dan de Nederlandse. Die is totaal gemedicaliseerd. Dus overal kun je medicijnen voor krijgen en de oplossing is altijd weer een pillenfabriek. Maar ik vrees wel dat we hier te maken hebben met een doorgewinterde wereldbeschouwing. Hè? Dat het niet zomaar een ontsporing is en een probeersel, maar dat we hier echt gestuurd zijn op een alternatief wereldbeeld. Ja. Dit is geen losstaand incident, maar we hebben al eerder, er loopt nog steeds een rechtszaak tegen hem, ook vanwege antisemitische uitlatingen. Dus je ziet dat het vrij consistent eigenlijk is. Hè? Dus daarom kun je het ook niet meer zomaar afdoen met een zwerfsteen. Hè? Maar als je zijn track records bekijkt, dan zie je eigenlijk dat het voortdurend dezelfde gedachten zijn die worden. His campaign, Bill is considered
considered an authority on all things Vladimir Putin. Bill, it's good to see you again. I want to get your take on some of the things we heard today. Putin said today that Russia stands for multipolarity and for traditional values. Who was he speaking to today? And I dare say that his intended audience may not have been sitting right there before him in Moscow. Definitely not. So his audience is actually sitting, or his hoped for audience is sitting in America. And so basically Vladimir Putin is in a very tough spot right now because he's losing the war. He's losing the war primarily because the Ukrainians have been fighting so well, and also primarily because the Ukrainians have been getting a huge amount of military support from the United States of America and of course Western Europe. But if Putin can somehow convince the United States not to support Ukraine, then he'll be in a position where he can actually een pil of een prik